Okay, once again, good morning, all of you. So, in yesterday's lecture, we have discussed about the derivation for the LMTD for parallel flow heat exchanger. So, as we know that what is meant by parallel flow heat exchanger, the direction of the hot fluid and cold fluid is the same. So, we are doing the graphical representation for that particular parallel flow heat exchanger, and by that graphical representation, we have written the different equation, and from that we have calculated the equation for the LMTD for the parallel flow heat exchanger. Okay. So in the parallel flow heat exchanger, hot fluid and cold fluid are moving in the same direction. So because of that, what will happen? That heat transfer takes place from the hot fluid to the cold fluid takes place, and the hot fluid temperature is reduces from TH1 to TH2, and cold fluid temperature is increases from TC1 to TC2. Okay, so that TH1 and TC1, that temperature difference is nothing but theta 1, and TH2 and TC2, that temperature difference is nothing but theta 2. So for the analysis, we are considering one small elemental area. That area is nothing but dA. And what is the temperature difference for that particular small elemental area? That is TH and TC. TH and TC is nothing but temperature difference for that particular small elemental area. After that, we have written the equation for the rate of heat flow through that particular small elemental area. That is dq is equal to u into dA into TH minus TC. Okay. So as a result of heat transfer dq through that area dA, the hot fluid is cooled by the temperature dTH, whereas the cold fluid temperature is increases by dTC. So from that, we have written the energy balance equation for that particular differential area dA. And what is the equations for that? dq is equal to minus m dot h into cph into dth. Minus sign, what is the meaning of the minus signs? Because of that, the temperature of the hot fluid is reduces. So therefore, we have taken the negative sign for the hot fluid, and we have taken the positive sign for the cold fluid because the temperature of cold fluid is increases. So from that, we have written the equation for the dth and dtc. After that, we have subtract that equation. From that, we get the equation for the d theta is equal to minus dq into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. So ch and cc is nothing but heat capacity of the hot fluid and heat capacity of the cold fluid. And how to calculate that heat capacity? It is product of the mass flow rate and the specific heat. Mass flow rate and the specific heat. So from that, we get the equation for the d theta by theta is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc. Okay, so this is the equation for that particular small elemental area. Now we have to calculate the total heat transfer rate. So therefore, we have to integration the between the inlet and outlet conditions and for the area from 0 to capital A. So from the integration, we get the equation as a ln theta by theta 2 by theta 1 is equal to minus u into A into bracket 1 upon ch plus 1 upon cc, and that is the equation number 6. Okay, so now total heat transfer rate between the two fluids. What is the equation for that? Q is equal to ch into bracket th1 minus th2, and for the cold fluid, what is the equation? Cc into bracket tc2 minus tc1. So from that equation, we have written the equation for 1 upon ch and 1 upon cc, and we have put it that values into the equation, and we get the equation as a ln theta 2 by theta 1 is equal to u into A divided by q into bracket theta 2 minus theta 1. And from that, we get the equation as a q is equal to u into A into theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 by theta 1. And we are comparing this equation with q is equal to u into A into theta m. So by comparing these two equations, we get the equation for the LMTD for the parallel flow heat exchanger, and LMTD is denoted by the theta m. So what is the equation for the LMTD? Theta m is equal to theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1, or theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 upon theta 2. That is the LMTD equation for the parallel flow heat exchanger. ज्यावेळेला दोन्ही फ्लुइडची डायरेक्शन सेम असणार आहे, त्यावेळेला LMTD कसा फाइंड आउट करणार आहे आपण? तर थीटा 1 मायनस थीटा 2 divided by ln of theta 1 by theta 2. Okay, so this is the equation for the parallel flow heat exchanger. And next derivation, we have started the LMTD for the counter flow heat exchanger. So as we know that what is meant by counter flow heat exchanger, that is the direction of hot fluid and cold fluid is the opposite. Okay, so for that flow arrangement, we have drawn one graphical diagram, and from that graphical diagram, hot fluid temperature is reduces from TH1 to TH2, and cold fluid temperature is increases from TC1 to TC2, but the direction of the hot fluid and cold fluid is opposite. Okay, so whatever the temperature at the left hand side,
that is TH1 minus TC2, that temperature difference is nothing but theta 1. Okay, yes sir, present the screen from that diagram, graphical representation for the counter fluid exchanger. Next, graphical representation. Okay, so this is the graphical representation for the counter fluid exchanger. तर counter fluid exchanger मध्ये काय असतंय, हॉट फ्लुइड समजा फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असेल तर कोल्ड फ्लुइड बॅकवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होणार आहे, म्हणजे त्यांची जी काही डायरेक्शन आहे ती अपोजिट असणार आहे. तर इथं मी एरोने तुम्हाला डायरेक्शन दाखवलेलं आहे, हॉट फ्लुइड अँड कोल्ड फ्लुइड. ओके, सो हॉट फ्लुइड इनलेट टेम्परेचर इज TH1 and hot fluid outlet temperature is TH2. Similarly, cold fluid inlet temperature which is at the right hand side, that is TC1, and cold fluid outlet temperature is TC2. Okay, so TH1 minus TC2, that is nothing but theta 1, and TH2 minus TC1, that is nothing but theta 2. Okay, and we have considering one small elemental area, that is DA. जो काय सेंटरला आपण स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेला आहे त्याचा एरिया काय असणार आहे, DA असणार आहे. ओके, and the temperature difference for that small elemental area, that is TH and TC temperature is there for that particular small elemental area, and hot fluid temperature is reduces by DTH and cold fluid temperature is increases by DTC. इथं काय होणार आहे, हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कमी होणार आहे आणि कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. पण कुठल्या डायरेक्शनला कोल्ड फ्लुइडचं टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे, फ्रॉम दी राईट हँड साइड टू दी लेफ्ट हँड साइड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लुइड इज इन्क्रीजेस. And for the hot fluid is moving from the left hand side to the right hand side. So for that particular direction, hot fluid temperature is reduces. Okay, so this is the graphical representation. Theta 1 is nothing but TH1 minus TC2, and theta 2 is nothing but TH2 minus TC1, and theta is nothing but TH minus TC. TH minus TC जो काय स्मॉल एलिमेंटल एरिया कन्सिडर केलेला आहे त्या स्मॉल एलिमेंटल एरियासाठी जे काही टेम्परेचर आहे, हॉट फ्लुइडचं TH असणार आहे, कोल्ड फ्लुइडचं TC असणार आहे. हा जो टेम्परेचर डिफरन्स असणार आहे दॅट इज नथिंग बट थीटा. ओके, सो देन नेक्स्ट लाईन सगळ्यांनी लिहा. लेट अस कन्सिडर an elementary area DA. Let us consider an elementary area DA of the heat exchanger. Let us consider an elementary area DA of the heat exchanger of the heat exchanger Next line, the rate of flow of heat through this elementary area. The rate of flow of heat through this elementary area is given by the rate of flow of heat through this elementary area is given by. So as we know that in last derivation also we have written this equation, so that same equation we have to write down. dq is equal to, for that small elemental area, what is the heat transfer equation, that is dq is equal to u into area of that small elementary area, that is dA, into bracket what is the temperature difference for that small elementary area, that is th minus tc. Okay, that is the equation number 1. dq is equal to u into dA into bracket th minus tc. This is the equation number 1. ओके, आता आपण जो काही स्मॉल एलिमेंटरी एरिया आहे त्याच्यामध्ये जो काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे त्याच्यासाठीच काय लिहिलेलं आहे, इक्वेशन लिहिलेलं आहे. ओके, देन ड्यू टू हीट ट्रान्सफर DQ थ्रू द एरिया DA, the hot fluid is cooled down by the DTH and whereas the cold fluid is heated by DTC. ओके, आता इथं काय होते बघा, जो काय आपण स्मॉल एलिमेंटरी एरिया कन्सिडर केलेला आहे, DA हा आपला काय तर स्मॉल एलिमेंटरी एरिया, तर त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये हॉट फ्लुइडचं टेम्परेचर कमी होतं या, म्हणजे कितीने कमी होते, तर ती कमी होणारी व्हॅल्यू काय आहे तर आपण डायग्राम मध्ये मेन्शन केलेली आहे, अँड दॅट व्हॅल्यू इज नथिंग बट DTH. एवढ्या डिफरन्स न ते टेम्परेचर काय होते, रिड्यूस होते. सिमिलरली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, जर तुम्ही फॉरवर्ड डायरेक्शन कन्सिडर केली म्हणजे लेफ्ट टू राईट, तर कोल्ड फ्लुइडचं पण टेम्परेचर कमी होते, लक्षात ठेवा.
for the left hand side to the right hand side, we have to considering the left to right direction. At that time, the temperature of the cold fluid also decreases for the counter fluid exchanger. पॅरलल मध्ये काय व्हायचं, दोन्ही फ्लूडची डायरेक्शन सेम असायची. जर आपण लेफ्ट टू राईट कन्सिडर केलं तर हॉट फ्लूडचं टेम्परेचर कमी होत होतं, पण कोल्ड फ्लूडचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत होतं. बट इन दिस केस, in the forward direction, hot fluid temperature also reduces. Similarly, cold fluid temperature is also reduces. Okay, so according to that, so the hot fluid temperature is reduces by dth. This is the value by which the heat the temperature of the hot fluid is reduces. And for the cold fluid, by what amount the temperature is reduces, that is dTc. Okay, so by using that, we have to write down the equation for that heat transfer dq through the area dA. Okay, so dq is equal to what, minus m dot h into cph into dth. hot fluid temperature काय होणार आहे, कमी होणार आहे. So therefore we have taken the negative sign. So dq is equal to what, minus m dot h into, आपलं हे स्टँडर्ड इक्वेशन आहे. आपण हीट कशी कॅल्क्युलेट करतो, एम सी पी डेल्टा टी. सो इन दॅट फॉर्म वी हॅव रिटन द इक्वेशन ॲज ए dq इज इक्वल टू, पण हॉट फ्लूडचं टेम्परेचर रिड्यूस होते. सो देअरफॉर वी हॅव टेकन दी नेगेटिव्ह साइन. सो राईट डाऊन dq इज इक्वल टू minus m dot h into cph into dth. Okay, so first of all we have to write down the due to heat transfer. Write down after the equation number 1, we have to write down due to heat transfer dq, due to heat transfer dq through the area dA, through the area dA, through the area dA, the hot fluid is cooled down by, the hot fluid is, the hot fluid is, the hot fluid is cooled down by, hot fluid is cooled down by dTh. The hot fluid is cooled down by dTh, whereas, whereas the cold fluid is, whereas the cold fluid is heated by, the cold fluid is heated by dTc. The cold fluid is, the cold fluid is heated by dTc. Okay, so by using that we have to write down the equation for the dq. And what is the equation for the dq? For the hot fluid, that is m dot h into cph into bracket, sorry, into dth, that is the temperature difference. So we have written in the form of dth. Okay, is equal to minus m dot c, minus m dot c into cpc, minus m dot c into cpc into dtc, into dtc, and that is the equation number 2. Okay, so all of you write down this equation. dq is equal to minus m dot h into cph into dth is equal to minus m dot c into cpc into dtc, that is the equation number 2. Okay, so in counterflow system, the temperature of the both fluid decreases in the direction of heat exchanger length, hence the negative sign we have taken. So we have to write down that statement for the understanding how the negative sign is coming there. Write down in counterflow system, in counterflow system, the temperature of both the fluids, in counterflow system, in counterflow system, the temperature of both the fluids, in counterflow system, the temperature of both the fluids decreases, both the fluid decreases in the direction of, in the direction of heat exchanger length, in the direction of heat exchanger length, in the direction of heat exchanger length, heat exchanger length, hence the negative sign, hence the negative signs, hence the negative signs. ओके, निगेटिव्ह साइन का आलेले आहेत, तर जी काय आपण डायरेक्शन कन्सिडर केलेली आहे, द डायरेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंज, तर त्याची
टेम्परेचर काय होणार आहे हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइडचं कमी होणार आहे. सो देअरफॉर फॉर द हॉट फ्लुइड and for the cold fluid we have taken the negative sign. Okay, so from that equation number 2 we have to write down the equation for the dth and dtc. Okay, so all of you write down. Therefore from the equation number 2 dth is equal to, from the equation number 1, so what is the equation number 2? That is dq is equal to minus m dot h into cph into dth. So from that equation we have to write down the equation for the dth. So dth is equal to minus dq divided by m dot h into cph. Okay, and as we know that mass flow rate and specific heat, that product is nothing but heat capacity. Okay, so we have to write down the equation in the form of heat capacity. So for the heat capacity, notation C, which is in the capital. Okay, and for the specific heat, whatever the C is there, that is in the small letters. Okay, so write down. Therefore dth is equal to minus dq divided by m dot h into cph is equal to m dot h into cph is equal to minus dq divided by ch. minus dq Minus dq divided by ch. Minus dq divided by ch. Okay, similarly we have to write down the equation for the dtc. Okay, so dtc is equal to what? Minus dq divided by m dot c into cpc. dtc is equal to minus dq divided by m dot c into cpc is equal to, that mass flow rate into specific heat is nothing but heat capacity for the cold fluid. So we have to write down minus dq divided by cc. Minus dq divided by cc. Okay, then in the next we have to take the difference of these two equations. Therefore dth minus dtc, in the next equation we have to take the difference of these two equations. So therefore we get the dth minus dtc. Dth minus dtc is equal to, minus dq, minus dq into bracket, 1 upon ch minus 1 upon cc. Minus dq into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc. Okay, so all of you write down up to this equation dth minus dtc. Okay, so as we know that th minus tc is nothing but theta. Okay, so from this dth minus dtc becomes d theta. Okay, so instead of dth minus dtc we have to write down the d theta. So we get the equation as a d theta is equal to minus dq into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc, and that is the equation number 3. Okay, so all of you write down d theta is equal to, minus dq, minus dq into bracket 1 upon ch, minus 1 upon cc, 1 upon ch minus 1 upon cc into bracket complete, that is the equation number 3. Okay, we get the equation for the d theta. Then we have to put the value of dq from equation number 1. जे का equation number 1 लिहिलेला आहे. We have written the equation 1, that is dq is equal to u into dA into bracket th minus tc. So whatever the value of dq, we have to put that value into equation number 3. Okay, so all of you write down, put the value of dq, from equation 1, put the value of dq from equation 1. Okay, so write down d theta is equal to
d theta is equal to, instead of dq we have to write down u into dA into bracket th minus tc. Okay, so write down d theta is equal to minus u into dA, d theta is equal to minus u into dA into bracket th minus tc, into bracket th minus tc into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc. D theta is equal to minus u into dA into bracket th minus tc into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc bracket complete. Okay, so as we know that th minus tc is nothing but theta. So instead of th minus th minus tc, we have to put the value of theta. So therefore equation becomes d theta is equal to, d theta is equal to minus u into dA into theta, d theta is equal to minus u into dA into theta into bracket 1 upon ch, into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc, 1 upon ch minus 1 upon cc. Okay, then we have to take that theta from the right hand side to the left hand side. So at the right hand side, that theta is at the numerator. So for the left hand side, that theta becomes at the denominator. So from that we get the equation as a d theta divided by theta, d theta divided by theta is equal to minus u into dA, d theta divided by theta is equal to minus u into dA, minus u into dA into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc, d theta upon theta is equal to minus u into dA into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc. Okay, so now we have to take the integration from the inlet to outlet condition or from the area 0 to capital A. So we have to write down the equations for that. We have to write the equations for that. Okay, so we have to write down, take the integration. By taking the integration, what is the integration of d theta by theta from 1 to 2, we get the equation as a ln theta 2 by theta 1. I have directly written that equation. We have to take the integration. By taking the integration from 1 to 2, we get the equations. Already आपण मागच्या डेरिवेशन मध्ये केलेले. We have taking the integration from 1 to 2 and for the area from 0 to capital A. So by the same integration, we get the values as a ln theta 2 by theta 1 is equal to, ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a, ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc. Ln of theta 2 upon theta 1 is equal to minus u into a into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc, and that is the equation number 4. That is the equation number 4. Okay, so all of you write down equation number 4 by integration 1 to 2 and for the area 0 to capital A, we get the equation as a ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a into bracket 1 upon ch minus 1 upon cc, and that is the equation number 4. Okay, so all of you write down equation number 4, equation number 4. Okay, so now we have to find out the heat transfer equation, or that is total heat transfer rate between the two fluids. आता आपण small elemental area साठी आतापर्यंत equation calculate केलं. But now we have to consider the whole heat exchanger, and for that whole heat exchanger, total heat transfer rate we have to calculate. Okay. Now next line we have to write down. Now the total heat transfer rate. Now the total heat transfer rate between two fluids. Now the total heat transfer rate. Now the total heat transfer rate between two fluids, between two fluids
is given by between two fluids is given by. Okay, so already we know that how to write the equation for the heat transfer rate, that is Q is equal to mCp delta T, आणि हा mCp चा प्रोडक्ट म्हणजेच काय असते, हीट कॅपॅसिटी असते. सो इन दॅट मॅनर वी हॅव टू राईट डाऊन द इक्वेशन फॉर द total heat transfer rate between the two fluids. So we have to write down the equation for Q. Q is equal to Q is equal to Q is equal to CH, that is nothing but heat capacity for the hot fluid, and what is the temperature difference for the hot fluid, that is TH1 minus TH2. Okay, so all of you write down Q is equal to CH into bracket TH1 minus TH2, and for the cold fluid that same heat, म्हणजे जे काही हॉट फ्लुइडने हीट ट्रान्सफर केलेली आहे ती हीट कोण घेणार आहे, कोल्ड फ्लुइड घेणार आहे. म्हणजे तो हीट ट्रान्सफर रेट सेम असणार आहे फॉर द हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड. So whatever the equation for the hot fluid, that value is same for the cold fluid. Okay, so Q is equal to CH into bracket TH1 minus TH2 is equal to CC into bracket TC2 minus TC1, and that is the equation number 5. Okay, so all of you write down the equation number 5. Q is equal to CH into bracket TH1 minus TH2 is equal to CC into bracket TC2 minus TC1, and that is the equation number 5. Okay, so from the equation number 5 we have to write down the equations for the 1 upon CH and 1 upon CC. Okay, so from equation number 5, what is the equation for the 1 upon CH? 1 upon CH is equal to TH1 minus TH2 divided by Q, and give the name for that equation, that is 5A. 5A. And for the 1 upon CC, 1 upon CC is equal to TC2 minus TC1 divided by Q, and that is the equation number 5B. That is the equation number 5B. Okay, so all of you write down the equations 5A and 5B from the equation number 5. इक्वेशन नंबर 5 वरून आपण काय लिहू शकतो, 1 upon CH म्हणजे काय असणार आहे, TH1 minus TH2 divided by Q. And for the 1 upon Cc, what is the equation for the 1 upon Cc? 1 upon Cc is equal to Tc2 minus Tc1 divided by Q, and that is the equation number 5B. That is the equation number 5B. Now substitute this value in equation number 4. जी काही 5A आणि 5B ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती इक्वेशन नंबर 4 मध्ये पुट करा. We have to put the value of 5A, 1 upon CH and 1 upon CC, that value we have to put in the equation number 4. Okay, so from that substitute the value in equation number 4. Substitute this value in equation number 4 in equation number 4 in equation number 4. So we have to write down the equation. So ln theta 2 by theta 1, ln theta 2 by theta 1 is equal to ln theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a minus u into a minus u into a minus u into bracket th1 minus th1 minus th2 divided by q, th1 minus th2 divided by q, minus what is the value of 1 upon cc, that is tc2 minus tc1 divided by q, tc2 minus tc1 divided by q divided by q. So we have to take the q as a common from that particular equation. So equation becomes, we get the equation as a ln theta 2 by theta 1 is equal to q common gya. So by taking the q as a common, so what is the equation? Minus u into a divided by q minus u into a divided by q into bracket th1 minus tc2. We have to rewriting the equation in the form of th1 minus tc2, because th1 minus tc2 is nothing but theta 1, and th2 minus tc1 is nothing but theta 2. So for that we have written this equation in that manner. So in the bracket th1 minus tc2 minus into another bracket th2 minus tc1, th2 minus tc1. Okay,
So TH1 minus TC2 is nothing but theta 1. From the graphical representation diagram, we have to understood what is meant by theta 1. थीटा 1 हा कशाचा डिफरन्स आहे तर हॉट फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर आणि कोल्ड फ्लुइडचं आउटलेटचं टेम्परेचर, तो जो काही टेम्परेचर डिफरन्स आहे तो थीटा 1 असणार आहे. ओके, सो ln of theta 2 upon theta 1 is equal to minus u into a divided by q into bracket th1 minus tc2 minus th2 minus tc1. Okay, so instead of that we have to put the value of theta 1 and theta 2. Okay, so equation becomes is equal to what? Ln of theta 2 by theta 1 is equal to minus u into a divided by q into bracket theta 1 minus theta 2. U into a divided by q into bracket theta 1 minus theta 2. Okay, so for the cancelling that negative sign, we have to changing the values from the bracket. So we get the equation as a ln theta 2 upon theta 1 is equal to ln theta 2 upon theta 1 is equal to u into a divided by q into bracket theta 2 minus theta 1. U into a divided by q into bracket theta 2 minus theta 1. Theta 2 minus theta 1. Theta 2 minus theta 1. Okay, so from that we get the equation for the q. So what is the equation for the q? Q is equal to u into a. Q is equal to u into a into theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. म्हणजे जे काही आपल्याला क्यूचं इक्वेशन पॅरलल फ्लो साठी मिळालेलं तेच इक्वेशन आपल्याला कशासाठी मिळालेलं आहे, काउंटर फ्लो साठी मिळालेलं आहे. म्हणजे LMTD ची व्हॅल्यू पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे. सो फ्रॉम दिस वी सेड दॅट LMTD इक्वेशन इज द सेम. LMTDचं जे काही इक्वेशन मिळालं आपल्याला, आता आपण काय करणार, क्यू इज वी गेट द इक्वेशन एज क्यू इज इक्वल टू ऑल ऑफ यू राइट डाउन क्यू इज इक्वल टू u into a into theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1, ln of theta 2 upon theta 1. And we have to comparing this equation with the our standard equation. What is our standard equation? Q is equal to u into a into theta m. Q is equal to u into a into theta m. Okay, so by comparing these two equations we get the value of theta m. So what is the value of theta m? So theta m is equal to theta 2 minus theta 1. Theta m is equal to theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1 is equal to theta 1 minus theta 2 is equal to theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 upon theta 2. म्हणजे आपण फक्त साइन इंटरचेंज केलेले आहेत. आपण कुठलेही इक्वेशन यूज करू शकतो. थीटा 1 मायनस थीटा 2 घेतलं तर डिनॉमिनेटरला ln ऑफ थीटा 1 अपॉन थीटा 2 येणार. जर तुम्ही थीटा 2 मायनस थीटा 1 घेतलं तर डिनॉमिनेटरला ln ऑफ थीटा 2 अपॉन थीटा 1 येणार आहे. ओके, सो दिस इज दी LMTD इक्वेशन फॉर दी काउंटर फ्लुइड एक्सचेंजर. तर जर तुम्ही दोन्ही इक्वेशन बघितलं, LMTD फॉर दी पॅरलल फ्लुइड एक्सचेंजर आणि LMTD फॉर दी काउंटर फ्लो एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर, तर दोन्हीची इक्वेशन सेम आहेत. पण फरक काय असणार आहे सांगा, तर थीटा 1 जो होता पॅरलल फ्लो मध्ये तो TH1 मायनस TC1 असा होता आणि थीटा 2 जो होता तो TH2 मायनस TC2 होता. जर तुम्ही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं तर पॅरलल फ्लो मध्ये दोन्ही फ्लोची डायरेक्शन सेम होती. लेफ्ट हँडला जो काही टेम्परेचर डिफरन्स होता तो थीटा 1 असणार आहे. लेफ्ट हँडचा टेम्परेचर डिफरन्स थीटा 1 असतोय आणि राईट हँडचा टेम्परेचर डिफरन्स हा थीटा 2 असतोय. ओके, सो इन द पॅरलल फ्लो थीटा 1 इज नथिंग बट TH1 मायनस TC1. पण काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मध्ये काय झालेलं आहे, TH1 मायनस TC2 म्हणजे थीटा 1 आहे. इक्वेशन जरी सेम दिसत असलं तर थीटा 1 आणि थीटा 2 च्या व्हॅल्यू काय असणार आहेत, वेगळ्या असणार आहेत. देअरफॉर we get the equation for the theta m. It is the same equation for the parallel flow and counter flow heat exchanger, but the calculation of theta 1 and theta 2 is different. The calculation of theta 1 and theta 2 is different. Okay, so now we have to consider this some special cases. Okay, so for that some special cases, how to calculate that LMTD or how to calculate the rate of heat transfer. Okay, so write down special case number 1. Write down special case 1. Write down special case 1. स्पेशल केस 1. समजा एखादी केस अशी आहे त्याच्यामध्ये जो काही थीटा 1 आहे आणि जो काही थीटा 2 आहे हा जर सेम असेल,
सेम म्हणजे आपण वी हॅव टू कन्सिडर दॅट व्हॅल्यू एज सेम एज दी थीटा व्हॅल्यू. ओके, जर थीटा 1 आणि थीटा 2 सेम असेल म्हणजे जे काही लेफ्ट हँड साईडचा जो काही टेम्परेचर डिफरन्स आहे आणि राईट हँड साईडचा जो काही टेम्परेचर डिफरन्स आहे हा दोन्ही जरी सेम असेल तर त्या केसमध्ये आपण क्यू कसा फाइंड आउट करायचा आहे. व्हॉट इक्वेशन वी हॅव टू यूज फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द क्यू. ओके, सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा. आपण काय कन्सिडर करणार आहे, थीटा 1 आणि थीटा 2 ची व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहे. समजले. थीटा 1 काउंटर फ्लो साठी थीटा 1 काय असणार आहे, TH1 मायनस TC2 आणि थीटा 2 काय असणार आहे, TH2 मायनस TC1. हा टेम्परेचर डिफरन्स तुम्ही डायग्राम वरून लक्षात ठेवा. पॅरलल फ्लो साठी थीटा 1 वेगळा असणार आहे, काउंटर फ्लो साठी थीटा 1 वेगळा असणार आहे, पॅरलल आणि काउंटर फ्लो साठी थीटा 2 पण वेगळे असणार आहे. तर तुम्ही ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन लक्षात ठेवा म्हणजे तुमच्या हे कायमचं लक्षात राहणार आहे. थीटा 1 आणि थीटा 2 पॅरलल फ्लो आणि काउंटर फ्लो साठी काय व्हॅल्यूज असणार आहेत, त्यांच्या डायरेक्शन अपोजिट आहे. तुम्हाला ग्राफ काढता यायला पाहिजे. हॉट फ्लूडचं टेम्परेचर काय होणार आहे, कमी होणार आहे. हॉट फ्लूडची जी काही ग्राफ आहे तो सेम असणार आहे दोन्हीसाठी पण. पण कोल्ड फ्लूडची जी असणार आहे पॅरलल फ्लो मध्ये ती डायरेक्शन लेफ्ट टू राईट आहे आणि काउंटर फ्लो मध्ये राईट टू लेफ्ट आहे. सो देअरफॉर देयर इज अ चेंज इन दी थीटा 1 and theta 2 values. Okay, so from the graphical representation we have to remember the values of theta 1 and theta 2. Okay, so write on the special case 1. त्याच्यामध्ये थीटा एम मध्ये जर हा थीटा 1 आणि थीटा 2 च्या जागेला आपण थीटा जर पुट केलं तर आपल्याला कुठला फॉर्म मिळतो, 0/0 फॉर्म मिळतोय. ओके, so put the value into that equation. What is the our LMTD equation? Theta m is equal to theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. किंवा आपण काय घेऊ शकतोय, थीटा 1 मायनस थीटा 2 घेऊ शकतो. तर त्याच्या जागेला तुम्ही थीटाची व्हॅल्यू पुट केली तर तुम्हाला इक्वेशन काय मिळते, 0/0 फॉर्म मध्ये मिळते म्हणजे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मध्ये मिळते. सो राईट डाऊन theta m is equal to theta minus theta divided by ln of theta upon theta is equal to 0/0 form. Okay, this value is 0/0 form म्हणजे काय असते तर इनडिटर्मिनेट फॉर्म असते. सो राईट डाऊन this value is indeterminate. This value is indeterminate. ओके, तर आता ज्यावेळेला इनडिटर्मिनेट फॉर्म येतो, 0/0 फॉर्म येतो, तर त्यावेळेला आपण कसं इक्वेशन सॉल्व्ह करत असते तर एल हॉस्पिटल रूल आपण यूज करत असते. ओके ओके, सो राईट डाऊन द व्हॅल्यू ऑफ थीटा m for a such case can be found by the value of theta m, the value of theta m for a such case, for a such case, for a such case can be found by, can be found by applying L hospital rule, by applying L hospital rule. तर 12वीला तुम्ही शिकला असेल L hospital rule. ज्यावेळेला 0/0 फॉर्म येत असतो त्यावेळेला आपण काय करतोय तर L hospital rule यूज करून त्याचं लिमिट फाइंड आउट करत असतो. ओके, सो by applying L hospital rule. So now we have to applying the L hospital rule. So write down the equation Lm of theta 2 tends to theta 1, theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. So how to write this equation? Ln of limit of theta 2 upon theta 1 tends to 1 into theta theta 1 into bracket theta 2 upon theta 1 minus 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. Theta 1 कॉमन घेतलेला आहे न्यूमरेटर मधून. So we have to consider theta 2 upon theta 1 is nothing but r. So therefore limit changes from r tends to 1 at the numerator theta into bracket r minus 1 divided by ln of r. Okay, so all of you write down all these steps applying the L hospital rule. आपण L hospital rule apply करणार आहे. So therefore all of you write down these three equations. Limit theta 2 to theta 1, theta 2 minus theta 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. So limit theta by theta 1 is tends to 1. Numerator la theta 1 into bracket theta 2 upon theta 1 minus 1 divided by ln of theta 2 upon theta 1. Okay, so let theta 2 upon theta 1 is nothing but r. So therefore limit r tends to 1, theta into bracket r minus 1 divided by ln of r. Okay, so now we have to take the differentiation. Okay, so next line we have to write down differentiating the numerator and denominator with respect to r and taking the limits. Okay, so differentiating the numerator and denominator with respect to r and taking limits, r and taking limits, and taking limits. So limit r tends to 1, theta divided by 1 upon r
लिमिट r टेन्स टू 1 थीटा डिवायडेड बाय 1 अपॉन r विथ रिस्पेक्ट टू r आपण डिफरन्शिएट करणार आहे म्हणजे थीटा इंटू ब्रॅकेट r चं डिफरन्शिएशन 1 असणार आहे. सॉरी, take the differentiation at the numerator, take the differentiation at the denominator. ओके, जर न्यूमरेटरचं डिफरन्शिएशन घेतला विथ रिस्पेक्ट टू आर तर तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, थीटा मिळणार आहे. आणि डिनॉमिनेटरचं डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर केलं तर ln चं डिफरन्शिएशन काय असते 1 अपॉन आर. सो देअरफॉर वी गेट द इक्वेशन एज ए लिमिट r टेन्स टू 1 थीटा डिवायडेड बाय 1 अपॉन आर. तर त्याची व्हॅल्यू काय येणार आहे, r ची व्हॅल्यू जर 1 पुट केली तर तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, थीटा मिळणार आहे. सो देअरफॉर वी गेट द व्हॅल्यू एज ए थीटा. ओके, म्हणजे ज्या वेळेला थीटा 1 आणि थीटा 2 ची व्हॅल्यू थीटा एवढी आपण कन्सिडर करणार आहे. ओके, दोन्हीची व्हॅल्यू ज्या वेळेला सेम असणार आहे तर त्यावेळेला तुम्हाला क्यू कसा फाइंड आउट करायचा आहे, तर क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू थीटा. म्हणजे जी काही तुम्हाला थीटा 1 थीटा 2 ची जी काही व्हॅल्यू मिळणार ती सेमच असणार आहे, म्हणजे थीटा एवढी असणार आहे. तर ती जी काही व्हॅल्यू मिळते ती डायरेक्टली त्या इक्वेशन मध्ये पुट करायची, म्हणजे क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू थीटा. समजले, जी काही थीटा 1 किंवा जी काही थीटा 2 त्या व्हॅल्यू सेम असणार आहे, ती सेम व्हॅल्यू आपण थीटा कन्सिडर केलेली आहे. ज्यावेळेला दोन्ही व्हॅल्यू सेम असतील त्यावेळेला ती व्हॅल्यूचा डायरेक्ट आपण काय करणार आहे, इक्वेशन मध्ये यूज करणार आहे. क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू थीटा. अँड बाय युझिंग दिस इक्वेशन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. नाहीतर जनरली आपण काय करतोय, क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू थीटा एम, आणि थीटा एम ची व्हॅल्यू थीटा 1 मायनस थीटा 2 डिवायडेड बाय ln ऑफ थीटा 1 अपॉन थीटा 2 अशी आपण यूज करतोय. पण जर थीटा 1 आणि थीटा 2 ह्या जर दोन्ही व्हॅल्यू सेम असतील तर त्या केसमध्ये ती व्हॅल्यू डायरेक्ट प्रोडक्ट मध्ये घ्यायच्या, म्हणजे क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू थीटा. समजले का बघा सगळ्यांना. थीटा 1 आणि थीटा 2 ची ज्या वेळेला व्हॅल्यू सेम असणार आहे त्यावेळेला क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए, यू इंटू ए इंटू दॅट व्हॅल्यू हा प्रोडक्ट घेतला तर तुम्हाला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर मिळणार आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट वी हॅव टू राईट डाऊन सम कन्क्लुजन्स फ्रॉम. सो LMTD फॉर ए काउंटर फ्लो काही कन्क्लुजन्स दिलेले आहेत. तर LMTD जो असणार आहे तो काउंटर फ्लो साठी जास्त असणार आहे, हे कन्क्लुजन आहे. हे जे अनालिसिस हीट एक्सचेंजर्स केलेले आहे त्याच्यावरून हे कन्क्लुजन आलेले आहेत. सो ऑल ऑफ यू राईट डाऊन दिस कन्क्लुजन. LMTD फॉर ए काउंटर फ्लो युनिट, LMTD फॉर a counter flow unit is always greater than, LMTD for a counter flow unit is always greater than that for a parallel flow unit. LMTD for a counter flow unit is always greater than that for a parallel flow unit, greater than that for a parallel flow unit, greater than that for a parallel flow unit, parallel flow unit, parallel flow unit. Hence counter flow heat exchanger, hence counter flow heat exchanger can transfer, hence counter flow heat exchanger can transfer more heat than, can transfer more heat than parallel flow heat exchanger, can transfer more heat than parallel flow heat exchanger. समजले का बघा सगळ्यांना. जी काही एलएमटीडी ची आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय, समजा एक पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर आहे आपल्याकडे आणि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर आहे. सपोज वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यू ऑफ एलएमटीडी फॉर द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर आणि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. तर त्या दोन्ही इक्वेशनचा यूज करून आपण समजा थीटा एम फाइंड आउट केला, पॅरलल फ्लो आणि काउंटर फ्लो. तर हे असं आढळलेलं आहे की जो काही एलएमटीडी आहे तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजरचा जास्त असतोय. जर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजरचा एलएमटीडी जास्त असेल तर त्याचा अर्थ काय होणार आहे, जर थीटा एम जास्त असेल तर क्यू ची व्हॅल्यू पण इन्क्रीज होणार आहे. सो इन दी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर मोर हीट ट्रान्सफर रेट विल बी अचीव्ड ऍज कम्पेअर टू दी पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. म्हणजे जो काही हीट ट्रान्सफर रेट आहे तो पॅरलल पेक्षा काउंटर फ्लो मध्ये आपल्याला काय मिळणार आहे, चांगला मिळणार आहे. ओके, सो दिस इज द मिनिंग ऑफ दिस. सगळ्यांनी लिहिले का. हेन्स द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कॅन ट्रान्सफर, counter flow heat exchanger can transfer more heat than parallel flow heat exchanger, more heat than parallel flow heat exchanger. ओके, म्हणजे ह्याचा दुसरा अर्थ काय असणार आहे, समजा तुमच्याकडे एक 100 मीटर स्क्वेअरचा एरिया आहे तर पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर मधून
तेवढ्या एरियासाठी जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे त्याच्यापेक्षा कमी एरियामधून काउंटर फ्लो मध्ये तेवढीच हीट ट्रान्सफर केली जाणार आहे. ओके, सो इन द नेक्स्ट लाईन राईट डाऊन, इन अदर वर्ड्स in other words in other words a counter flow heat exchanger needs in other words a counter flow heat exchanger needs a smaller heating surface a smaller heating surface a smaller heating surface for the same rate of heat transfer, smaller heating surface for the same rate of heat transfer, for the same rate of heat transfer, for the same rate of heat transfer, full stop. For this reason, for this reason, for this reason, the counter flow arrangement is usually used. For this reason, for this reason, the counter flow arrangement is usually used. समजले? त्यामुळं हीट ट्रान्सफर रेट जो असणार आहे तो काउंटर फ्लो मध्ये चांगला मिळणार आहे किंवा जास्तीत जास्त हीट काउंटर फ्लो मध्ये ट्रान्सफर होणार आहे. सो देअर फोर युजली वी हॅव टू यूज दिस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. समजले का? तर असं का झालं तर थिटा एम ची व्हॅल्यू काउंटर फ्लोची जास्त आहे. थिटा एम ची व्हॅल्यू जास्त असल्यामुळे क्यू तुम्हाला काउंटर फ्लो मध्ये जास्त मिळतोय. त्यामुळे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कशामध्ये जास्त असणार आहे? काउंटर फ्लो मध्ये जास्त असणार आहे. त्यामुळे मॅक्झिमम टाइम्स वी हॅव टू यूज दी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. ओके, then write down case number 2. Okay, case number 2, write down case number 2 काय बघा, when the temperature variations, case number 2, when the temperature variations, when the temperature variations for temperature variations of the fluids, temperature variations of the fluids are relatively small, are relatively small, are relatively small, then are relatively small, then temperature variation curves, then temperature variation curves, temperature variation curves are approximately straight lines, temperature variation curves are approximately straight lines, and adequately accurate results are, and adequately accurate results, and adequately accurate results are obtained, accurate results, accurate results are obtained by, accurate results are obtained by taking the arithmetic mean temperature difference, obtained by taking the arithmetic mean temperature difference, arithmetic mean temperature difference. समजले का बघा? when the temperature variations of the fluids are relatively small, म्हणजे एक हॉट फ्लुइड आहे एक कोल्ड फ्लुइड आहे, यांच्यामधलं जे काही टेम्परेचर डिफरन्स आहे ते जर कमी असेल, कमी असेल याचा अर्थ जे काही कर्व मिळणार आहे ते अप्रॉक्सिमेटली स्ट्रेट लाईन मध्ये मिळणार आहे. ओके, अँड ॲडेक्वेटली अक्युरेट रिझल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग दी अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरन्स. म्हणजे त्यावेळेला तुम्हाला क्यू फाइंड आउट करायसाठी LMTD घ्यायची गरज नाही. म्हणजे आपलं इक्वेशन काय आहे तर क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू थिटा एम. थिटा एम म्हणजे LMTD आहे. तर थिटा एम घेऊन आपण इक्वेशन क्यू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करतोय. पण ज्या वेळेला हॉट फ्लुइड आणि कोल्ड फ्लुइड मधला टेम्परेचर डिफरन्स कमी आहे, म्हणजे जे काही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये आपल्याला ज्या काही कर्व लाईन मिळालेली, समजा तिथे अप्रॉक्सिमेटली जर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळत असतील तर त्यावेळेला तुम्ही तिथं थिटा एमच्या जागेला तुम्ही AMTD यूज करू शकता, म्हणजे अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरन्स. म्हणजे तुम्ही काय AMTD हा जो काही ही व्हॅल्यू तुम्ही तिथे यूज करू शकता. AMTD म्हणजे काय असणार आहे, जो काही तुमचा θ2 आहे प्लस θ2 डिवायडेड बाय 2, म्हणजे त्या दोन्हीचं अवरेज घ्यायचं डायरेक्टली. LMTD कॅल्क्युलेट करायचं म्हटलं तर तुम्हाला θ1 मायनस θ2 डिवायडेड बाय ln ऑफ θ1 अपॉन θ2 हे इक्वेशन यूज करायला लागेल. पण जर दोन्हीचा मधला टेम्परेचर डिफरन्स कमी असेल, दोन्हीचे कर्व जर स्ट्रेट अप्रॉक्सिमेटली स्ट्रेट असतील, तर त्यावेळेला LMTD न घेता डायरेक्ट तुम्ही त्या दोन्ही θ1 आणि θ2 चा अवरेज घेऊन क्यू व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. ओके, दिस इज द मिनिंग ऑफ द केस नंबर 2.
Okay, so how to find out this AMTD? So that equation are given in the below. So write down AMTD is equal to, write down AMTD is equal to, AMTD म्हणजे काय असणार आहे, अरिथमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरन्स. So AMTD is equal to TH1 plus TH2 divided by 2 hot fluid's temperature, average temperature, minus cold fluid's average temperature, that is TC1 plus TC2 divided by 2. Okay, so how to rewrite this equation? TH1 minus TC1 plus TH2 minus TC2 divided by 2 is equal to what? TH1 minus TC1 म्हणजे theta 1, TH2 minus TC2 म्हणजे theta 2. So therefore theta 1 plus theta 2 by 2. ओके, समजले का बघा. आणि हे एएमटीडी कधी यूज करायचं आहे ती कंडिशन पण दिलेली आहे. ज्यावेळेला थीटा 1 आणि थीटा 2 चा रेशो हा लेस दॅन 1.7 असणार आहे, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दी AMTD. Instead of theta m, we have to use the AMTD value. So therefore, next line we have to write down use AMTD when, use AMTD, arithmetic mean temperature difference, when theta 1 upon theta 2 that ratio is less than 1.7, theta 1 upon theta 2, use AMTD when theta 1 upon theta 2 is less than 1.7, less than 1.7. And what equation we have to use at that time? Q is equal to, write down that equation, Q is equal to U into A into theta m जे असायचं ते theta m च्या जागेला आपण काय घेणार आहे AMTD घेणार आहे. आणि AMTD चे इक्वेशन काय मिळाले आपल्याला? theta 1 plus theta 2 divided by 2. So therefore we have to write down Q is equal to U into A into theta 1 plus theta 2 divided by 2. ओके, आणि एलएमटीडी केव्हा यूज करायचं ते पण दिलेलं आहे. यूज एलएमटीडी वेन थीटा 1 by theta 2 greater than or equal to 1.7. Okay, so all of you write down. All of you write down this. Okay, so here we have to stop. In the next lecture we have to see the next point, that is overall heat transfer. Okay, so all of you put your roll numbers in the chat box.
Okay. Yes, sir. Stop the recording and leave the meeting.